welcome back to Home Food Maniacs and today's recipe kodiguddu vepudu. So దాని ముందు కావాల్సింది ఆయిల్ ఒక 3-4 స్పూన్స్. దానికంటే ముందు ఎవరైనా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ అందులోకి ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు అండ్ అలాగే అందులోకి అవి చిటపట అన్నాక అందులోకి కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఎర్రగడ్డను వేసుకోవాలి. సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఎర్రగడ్డ 4 ఎర్రగడ్డలు అండ్ అలాగే అవి బాగా వేయించుకోవాలి. రుచికి సరిపడేంత ఉప్పు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఆ ఎర్రగడ్డను వేయించుకుంటూ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ అందులోకి పసుపు వేసుకోవాలి. వేసుకొని వేయించుకోవాలి. సో టెలిగ్రామ్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాం, వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి. సో నెక్స్ట్ అందులోకి ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక టమాటా, పెద్దది, చిన్నదైతే 2 వేయించుకోవాలి. 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని వేయించుకోవాలి. మిరప్పొడి వేసుకోవాలి 1 స్పూన్. కారం మసాలా వేసుకోవాలి, ఆప్షనల్. వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ½ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఉడకబెట్టుకున్న కోడిగుడ్లను వేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకొని వాటిని ఉడికించుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని స్టవ్ 5 నిమిషాల పాటు. ధనియాలు, జీలకర్ర, వేయించుకున్న జీలకర్ర పొడి, మిరియాలు, ఆ 3టిని వేసుకోవాలి. వేసుకొని వేయించుకోవాలి. దాని మీద ఫైనల్ గా దాంట్లోకి కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. కోడిగుడ్డు ఫ్రై ఈజ్ రెడీ టు ఈట్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. మీకు ఇటువంటి రుచికరమైన వంటలు కావాలనుకుంటే